Dilip. Now he gave a 4 cases. Bills of exchange. Dilip. How many Dilips are there? Stop drawing now. Now bills of exchange of rupees 600 is drawn by Bhogi Lal and Co. on C. Naren Das and accepted by the later. Payable at Central Bank of India. Show the journal entries in the books of accounts of Bhogi Lal and Company under each of the following circumstances. So this was the first thing he has given. So what is said here? Bhogi Lal has drawn on Naren Das. So here in the bills of exchange, remember, if anybody is drawn a bill means he is the actual person who is supposed to receive. The other person is the person a drawee. So first Bhogi Lal is a drawer and Naren Das is a drawee. Okay. So here first journal entries in the books of Bhogi Lal. So 4 different cases is giving. So what I have done it, actually whatever the sum he gave, he only asked for 4 different cases, ma. But I have made it the honoring and dishonoring entries. Ante andulone I have added if it is dishonored. So ee 4 cases lo vaadichina question to paatu dishonor aithe ela rayali anedi kuda I have added in that one. Okay, fine. So first one, when bills of exchange. So here who I said the Bhogi Lal is a draw, means he is a person who has drawn a bill. So first entry for drawing a bill of exchange on Naren Das. So the entry is bills receivable account. Ma BR ante telusu kada, bills receivable account. Okay. 600 to on whom we are writing Naren Das. So Naren Das account, that is 600 being bill drawn on Naren Das and he, okay, Naren Das, that's it. That's it, you write down. Now this is for the bill. Now if the bill is staying till the end of the date, if the bill is till the end of the date, so what is that I'm writing? If bill is retained till due date, then on the due date we will get cash, no ma? So we will get cash or not? So that's why the entry becomes bank account debit 600 to, we have to give to the bank what? The bills receivable receipt to know. So bills receivable account 600. So first దాంట్లో ఏంటంటే he has given it like bills receivable అనేది యాక్సెప్ట్ చేశాడు. యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత నరేన్ దాస్కి మీద రాసాం కాబట్టి అతను యాక్సెప్ట్ చేశాడు. సో ఇఫ్ ద బిల్ ఈజ్ రిటైన్డ్ టిల్ ద డ్యూ డేట్ అని అన్నప్పుడు అంటే ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టిల్ ద డ్యూ డేట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ 2 months or 3 months ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ మెనీ టైమ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అవర్ అనమాట. సో అలా వెయిట్ చేయడం వల్ల ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అట్ ద లాస్ట్ క్యాష్ నో. సో దట్ ఈస్ వాట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్. అంటే బిల్ ఇచ్చేస్తేనే కదా వాడు డబ్బు ఇస్తాడు, రిసిప్ట్ ఇచ్చేస్తేనే కదా. So that is what. Now this thing is if dishonored. If it is dishonored, then remember ఎవరిదైతే బిల్ వాడికి ఇచ్చేసేయాలి కదా, బిల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో రిమెంబర్ మా డిజానర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఈ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఉంది కదా,
ఫస్ట్ ఎంట్రీకి రివర్స్ ఎంట్రీయే ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. రిమెంబర్, బిల్స్ రిసీవబుల్ ఏదైతే డిజానర్ అవుతుందో ఫస్ట్ ఎంట్రీకి రివర్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అతనికి మనం ఇచ్చేస్తాం అనమాట, దట్ ఇది డిజానర్ అయిపోయింది, మాకు బిల్ వద్దు అనేసి ఇచ్చేయడం అనమాట. సో దట్స్ వై నరేన్ దాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అని అతనికి రిటర్న్ ఇచ్చేసేయడం. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. Okay, understand? So this is the first entry. Now comes is the second entry. What is the second entry, ma? If they got discounted with a banker. So here, if bill gets discounted with the banker, then same I'm going to write for drawing a bill. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ సేమ్ ఎంట్రీ రాస్తున్నాను సో దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్, మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అనమాట. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు నరేన్ దాస్ అకౌంట్. How much is the bill for? 600. Okay. Now, if I am getting a discounted, so if bill getting discounted, సో అన్నప్పుడు ఏం రాస్తాము అంటే ఐఎమ్ నాట్ వెయిటింగ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డేట్, ముందుగానే వెళ్ళి నేను డిస్కౌంట్ చేయించేసుకుంటున్నాను. సో అలాంటప్పుడు డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్ వాడికి ఇచ్చేయాలి కదా, బ్యాంకర్ ఊరికే ఇస్తాడా? నువ్వు ఎప్పుడైనా బ్యాంకర్కి రిసీట్ ఇవ్వాలి నాన్న, రిసీట్ ఇస్తేనే వాడు మనకి బిల్ రిటర్న్ ఇస్తాడు, అమౌంట్ రిటర్న్ ఇస్తాడు. సో 600 యాక్చువల్ అమౌంట్. వీడేమన్నాడు, ఎంత అన్నాడు చెప్పాడు అక్కడ? అచ్చా 580 వాడే ఇచ్చాడు కదా, 580కి డిస్కౌంట్ అయితే ఎంత అని. సో 580 ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 20 rupees. Now ilanti bill if it gets dishonored, so if this kind of bill gets dishonored, then how we are going to write it? Now మళ్ళీ ఇది ఎవరికి ఇచ్చేసేయాలి? వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు హోమ్? నరేన్ దాస్కే కదా. సో నరేన్ దాస్ అకౌంట్ డెబిట్, అతనికి బిల్ అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చేసేయాలి నాన్న. సో 2. ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? మనం బిల్ ఎవరికి ఇచ్చాం? మన దగ్గర పెట్టుకున్నామా, బ్యాంకర్కి ఇచ్చేసినామా? హూమ్ ఐ గేవ్? డిస్కౌంట్ చేయించుకున్నప్పుడు ఎవరికి ఇచ్చేసాం నాన్న? బ్యాంకర్. సో దాట్స్ వై అది మన చేతిలో లేదు కాబట్టి విల్ రైట్ యాజ్ టు బ్యాంక్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ కన్సర్న్. ఆ బిల్ నా చేతిలో లేదు. సో ఎవరు ఇవ్వాలి ఆ బిల్? నరేన్కి బ్యాంకరే ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు బ్యాంక్ అని రాసేస్తాం. బట్ ప్రతిసారి డిజానర్ అయినప్పుడు నరేన్ విల్ బి ఆల్వేస్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద డెబిట్. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ 2 categories are completed. Now comes the next category. What is the next category, ma? If the bill is endorsed. Now, the third case is bill endorsed. Endorsed అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ బిల్ drawn. ఫస్ట్ అదే ఎంట్రీ రాస్తున్నాను, సేమ్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్. ప్రతిసారి అదే రాస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ ఏదున్నా మీకు తెలియాలి. టు నరేన్ దాస్ 600. ఫస్ట్ బిల్ డ్రాన్ ఎప్పుడు కూడా కామన్ ఉండాలి అన్నిటికీ. నౌ ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? వీ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ ఎండార్స్మెంట్. సో ఇఫ్ వి ఎండార్స్ అంటే ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎండార్స్డ్, సో టు హూమ్ వీఆర్ ఎండార్సింగ్? ఎండార్స్డ్ టు ఎంఎస్ కాస్ అంట, అండ్ కో. సో వీళ్ళకి మనం ఎండార్స్ చేస్తున్నాం. సో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాం కదా బిల్. సో అప్పుడు హూ ఈజ్ ద రిసీవర్? ఎంఎక్స్
Cox and Co account debit to bills receivable account. సో వాళ్ళకి బిల్ ఇచ్చేస్తున్నాం అనమాట, అందుకే ఇలా రాస్తాం. మరి ఇలాంటి బిల్లు అది డిజానర్ అయితే ఏం చేస్తాం? సో ఇఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్ గెట్స్ dishonored, సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ డెబిట్ ఎవరికి ఇచ్చేసేయాలి? మళ్ళీ ఎవరు ఓనర్? యాక్చువల్గా నరేనే కదా, నరేన్ దాసే కదా. సో నరేన్ దాస్ అకౌంట్ డెబిట్ 600 to, now bill is with me or with Cox and Company? With whom the bill is? So the bill is with Cox and Company. So makes Cox and, where is and Company. So here we are going to write like this. That's it. Okay. Now comes the next situation. What is the next situation? He said, yeah, bill sent to bank for collection. So here the fourth category of the entries are, ఇవి బాగా చదువుకున్నానా, ఈ 4 మాత్రం ఇచ్చాడు అనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ నింపేసేయండి. అంటే అమౌంట్స్ చేంజ్తో, ఎంట్రీస్ విల్ బి ద సేమ్, జస్ట్ అమౌంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్, దాట్స్ ఇట్. సో బిల్ సెంట్ టు బ్యాంక్ for collection. So what we, again bill drawn, same again I'm starting. So bill drawn, what is that? Bills receivable account debit. So how much is the bills receivable account? It is 600 to, on whom we are writing? Naren Das account, that is 600. Done. Next, what is that? Now what is your actual situation? I said bill sent for collection, no? So bill sent for collection. So how we are going to write? Now I'm going to write as like this: bill sent for, sorry, to bank for collection account debit, that is 600 to, what is that we are sending? Bills receivable. So bills receivable account 600. Like this we are going to write. Now these kind of a bill, if it is getting dishonored, so if this kind of bill is dishonored, then again మళ్ళీ ఎవరికి ఇవ్వాలి బిల్ ఇప్పుడు? Again it has to go to whom? Naren Das account debit 600 to bill sent for collection. That's it. So this is the first foremost, and these are the common 4 entries. These are the very common 4 entries you are going to have. So if you are going to get in the examination, definitely this kind of a question you are going to have it in the examination, definitely. So please by heart these entries, just to check it out. The first entry in all the 4 categories, the same kind of entry I am written. I have written it. I did not change anywhere. So this is the first one. So this is first, see, first, second, third, fourth categories. So here I have made it very clear. So what is that? For in all the cases, this is same entry. Bill drawn is the same entry. Bill drawn is the same entry. I have not changed. So in every situation, what is that I have made? See, first one, it is retained. Here it is
endorsed, here it is discounted, here it is bill sent for collection. And then if it gets dishonored, so here if it is get dishonored, 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 dishonored. Okay, for all the three things, three different marks I have marked it. So just by heart it. It is going to be easy for you to by heart. Is it okay? Shall I clear the screen now? I'm clearing it now. Hello. Shall I clear it? Ma'am, third one, 650 there, ma'am. 650. Okay, if it In full statement of their due of 650. okay, so 650 if it is there, then what we are going to do is simply bill Discount. to हम लोग कितने पे लिखे? How much we have written for bill? 600. The bill cannot be changed, ma, because we are endorsing. So Hmm. what we are going to write is to bank we are going to write. Means whatever 50 rupees is there, we are going to write 50. Is it okay now? Hmm. Like that, because we have to give the cash. But bill, whatever it is 600, it cannot be changed because what was written, I'm just transferring to that fellow. I'm not drawing a new bill. If I'm drawing a new bill, then I may go for writing 650 as a bill. But 600 Ma'am, no. only I'm transferring. So 50 rupees I'll just give as a cash. Okay. Okay. What? మ్యామ్ రీటైన్ అంటే ఏంటిది మ్యామ్? రీటైన్ రీటైన్ అంటే టిల్ ద ఎండ్ వరకు మన దగ్గరే పెట్టుకోవడం అనమాట. అంటే ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, బ్యాంక్ వెళ్ళి తొందరగా డిస్కౌంట్ చేయించుకోలేదు, బిల్స్ బ్యాంక్ మళ్ళీ అన్ని కలిపి బిల్స్తో పాటు నేను బ్యాంకే పంపించలేదు అని అర్థం. అంటే ఈ 3 కేటగిరీస్ ఏది చెయ్యకుండా టిల్ ద డ్యూ డేట్, అంటే జనవరిలో ఇష్యూ చేస్తే మార్చి వరకు వెయిట్ చేశాను నా దగ్గరే బిల్ పెట్టుకొని. అలా రీటైన్డ్ అంటే అది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే Ma'am, ఓకే, ఐమ్ noting క్లియరింగ్. charges not given. नोटिंग चार्जेस कहाँ है रे? Noting charge. नोटिंग चार्जेस जो If भी they है रहते ना, नोटिंग if they चार्जेस give us if they give us, then like how I have written here to bank. Here extra I'm paying 50 rupees. Just see in the third situation. Hmm? Hmm. So like that only it will come on the credit side and you will write as noting charges, two noting charges. Okay? Okay, Because ma'am. cash is going out, no. So that's why I'll write on the credit side as a noting charges. Or else you can write to bank within a bracket noting charges. लेकिन mention करना वो noting charges extra बोल के. Shall I clear it? Please take down screenshots. I'm Yes. clearing it. 1, Yes. 2, 3. మ్యామ్ Yes. మ్యామ్ రేపటి నుంచి అది రివిజన్ క్లాస్ 26 సార్ తీసుకుంటా అంటున్నారు మ్యామ్ జనరల్స్ వాళ్ళకి. సరే నాన్న పర్వాలేదు, మీరు అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి, ఏముంది కదా. ఓకే ఎక్కడో అట్లా మీకు రివిజన్ క్లాస్ అవ్వాలి. మీ పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటారు, మీరు అక్కడ ఒకసారి మ్యామ్కి అడిగి రండి అని చెప్పారు సార్, అందుకే. పర్వాలేదు, యూ క్యాన్ గో. ఇఫ్ సార్కి కుదరట్లేదు అంటే నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్తాను, లేదు సార్కి కుదురుతుంది అంటే యూ జస్ట్ క్యారీ ఆన్, నో ఇష్యూస్. అలాగా Okay. ఇలాగా మీకు రివిజన్ క్లాస్ అవ్వాలి, అంతే కదా. అండ్ మీరు ఎవరితో కంఫర్టబుల్ ఉంటే మీరు అక్కడే వెళ్ళండి, నో ఇష్యూస్. ఓకే, నౌ shall I move on to the next one? Yes, madam. Now please move on to the next problem, sixth one. This is renewal of bill anamata ma. So on 1st October 2015, A drew a bill on B 500 and B drew a bill on A for similar amounts. So both are drawing on each other. Both the bills being for term of 3 months. Both the bills were discounted from the bank at 6%. On the due date, B met his bill. A, however, notified B of his inability to meet the bill and therefore had to take it up. A paid 200 on 3rd January and accepted another bill on him at a 2 months due date, 306, including interest. This acceptance having been met by A on due date, pass the journal entries in the books of both the parties, he said. సో ఇది రెన్యువల్ ఆఫ్ బిల్ మా. ఇక్కడ మనకి డిజానర్ కాదు,
renewal of bill anamata. So have a difference of this one. What is the mean by that one? Now here what I'm doing it, I'm drawing first, I'll draw a line wherein here we are going to have the books of A, journal entries in the books of A and journal entries in the books of B anamata. So journal entries in the books of A, entries in the books of B. Okay, fine. So now first one, first both are drawing a bill on each. Two bills are there. A is drawing on B, B is drawing on A. Okay, just observe. A is drawing on B and B is also drawing on A. Both are drawing on each other. So first I'm going to have bill of A. So what I'm going to write is bills receivable account debit, that is 500, to on whom we are drawing B's account. So here B's account, that is being bill drawn on B. ఇది మరి ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉండాలి కదా. సో హియర్ దిస్ ఫెలో ఫస్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ బిల్ ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఇది డ్రా చేసింది వీడు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ ఈస్ ఏస్ account debit, that is 500, to ఇతనికి బిల్స్ పేయబుల్ కదా. సో bills payable account as 500. So what is the narration we are going to write? Being bill drawn is accepted. That's it. Like this we are going to write. Now this fellow has written a one more bill. No? Now he has to write it. So what he is going to write? For him now it is a bills receivable account debit, which is of 500. Now he is drawing on whom? A's account. So A's account. A's account, that is 500. So what is this one fellow is going to write? Being bill drawn on A. Got you understand how we are writing it? Yes. Yes. Yes, madam. Now this fellow has drawn it. Now he has to accept it. No. So అప్పుడు ఏం రాస్తామంటే these account debit, that is of 500, to now ఇతనికి ఏమవుతుంది, అది పేయబుల్. ఒకరికి రిసీవబుల్ అయితే ఒకరికి పేయబుల్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే టూ బుక్స్ సైమిల్టేనియస్లీ అన్నప్పుడు వాట్ యూ డూ, వెరీ సింపుల్ టు అవాయిడ్ అ కన్ఫ్యూజన్, యూ గో ఫర్ లైక్ రైటింగ్ ద ఎంట్రీస్ సైమిల్టేనియస్లీ నాన్న. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ విల్ అబుల్ టు నో ఇట్, ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో ఇక్కడ బిల్స్ రిసీవబుల్, ఇక్కడ పేయబుల్ అయింది, ఇక్కడ బిల్స్ రిసీవబుల్, ఇక్కడ పేయబుల్ అయిపోయింది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? లైక్ దిస్ సైమిల్టేనియస్ గా రాస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ. సో బీయింగ్ bill drawn is accepted. Okay, fine. Is this clear now? Now what is the thing he said? Both the people వాళ్ళ bills తీసుకొని both the people have went to bank and got discounted అంట. So both the people. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ చేయించుకున్నప్పుడు what is that we are going to write here? That is bank account debit. మా డిస్కౌంట్ ఎంత అన్నాడు? 6% అన్నాడు కదా. 460. 8%, ma'am. And 8%? 6%. Sorry. 6%.
సో 6% అంటే ఎంత వస్తుంది? 30 రూపీస్ వస్తుంది. యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు Yeah. డేట్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి నాన్న, డేట్స్ ఇస్తే మనం డేట్స్ పరంగా చేస్తాము. బట్ హియర్ హి హాస్ నాట్ మెన్షన్ మీ ద డేట్స్. So I'm taking directly whatever 30% on 500. So how much I'm going to get? 30 rupees. So when we minus 30, how much I'm going to get? 470. Right? If he is giving dates, then I have to go for calculating according to the date wise. But ikkada ledu kabatti I'm going to take directly as this one. So bills receivable account is equal to 500. So what is the narration? Being spelling mistake, I'll just leave it. Being bill got discounted. Okay, that's it. Now this same fellow here also, he is also getting discounted. No. So what we are going to write here? The same entry, no change, because the amount is same here. వాడు 500 మీద డ్రా చేశాడు, వీడు కూడా 500 మీద డ్రా చేశాడు. అందుకే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద సేమ్. 30. I thought today I'll complete this one and we'll move on to the next chapter, because bills of exchange only this much entries will be there. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఒకటే ఉన్నాయా? అంతేనా? ఓకే మేడం. ఇదే చదువుకుంటే చాలు. నేను ఇప్పుడు ఏవైతే నేను చేయిస్తున్నానో ఆ ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్ గా చదివితే చాలు. ఏది వచ్చినా ఇదే ఎంట్రీస్ రాయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. ఏది ఇచ్చినా సరే ఇదే ఎంట్రీస్ రాస్తే వెయిటేజ్ ఉంటుంది కదా మేడం యూనిట్ కింద? అదే అట్లేం లేదు కదా, నీ ఇష్టం ఏ యూనిట్ లో అయినా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పిన మోడల్లోనే నీకు ఇచ్చినాడు అనుకో, రెండిటికి రెండు రాసేస్తాయి, ఇందులోంచి నీకు 30 వచ్చేస్తాయి మార్క్స్. ఓకే మేడం. అట్లా అందుకే జనరల్ ఎంట్రీస్ చదువుకోండి అని. ఓకే ఫైన్. నౌ హియర్ ద బిల్ వాజ్ మెట్. ఎవరు బిల్ మీట్ అయ్యారు? ద బిల్ బి అనేవాడు మాత్రం మీట్ అయ్యాడు, అంటే వాడిది మాత్రం ఆనర్ అయ్యింది బిల్. సో వాడు రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయింది కదా, వాడు కరెక్ట్ టైంకి వాడైతే పే చేస్తున్నాడు కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇగో ఈ బిల్ ఉంది చూడండి నాన్న, ఈ బిల్ ఎప్పుడైతే బిల్ అనేది మీట్ అయ్యిందో, ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెట్ ఆన్ ద డ్యూ డేట్, then the entry bills payable instrument ni నేను cancel చేయాలి కదా. So that's why what we are going to write is, we are going to write as bills payable account debit, that is 500, to by paying cash only I will cancel, no. So bank account anesi we are going to transfer 500 to this account. So we'll write as being bill is honored, like this. But what happened to this person? In this one here the entry will be nil, nana. Here the entry will be nil. Why? Because the bill is not met. Bill meet avaledu kada. The bill, did he meet it? He said he cannot pay it. So in such case, now old bill has to be cancelled. What we are going to do it, ma? Old bill has to be cancelled. So cancellation means, now first entry is there na. Cancellation ante first entry mali cancel cheyalsinde kada. So that is what here he is going to do is, he is going to go for cancelling the old one. So what is that? He has accepted this one. So this one we are going to cancel it. So how I am going to cancel it is, bills payable account debit. How much is the bill amount? 500. To cancelling means we are taking from the B అన్నమాట. బిల్ తీసేసుకుంటున్నాం, మేము పే చేయలేకపోయాము సారీ అనేసి మన బిల్లు మనం తీసేసుకుంటున్నాం. ఎవరి దగ్గర నుంచి? బి. సో బీయింగ్ బిల్ old bill is cancelled. So cancellation entry, just see this one. Have you observed? Just it's a reverse. First I said accepted, now I cannot pay it, that's why I said I cancelled it. I cannot pay it, I'm sorry, so I'm cancelling it. Like this I'm going to do it. Is it okay? So in this case the entry will be nothing.
The entry is going to be nothing anamata. Next comes down here. What is the next thing? Yeah, new bill is accepted అన్నాడు కదా. సో he said like I'll go for giving you the new amount, సో ప్లీజ్ మీరు రాయండి కొత్త బిల్ అని అన్నాడు వాడు. అందుకే మళ్ళీ కొత్త బిల్ డ్రా చేస్తున్నారు. సో సేమ్ సెకండ్ ఎంట్రీ విల్ బి ద నెక్స్ట్ వన్ మా. సో bill account debit, but here what is happening, he is giving 506. How it is 506? I'll tell you. 506 to, first he is paying what? Cash he is paying. How much cash he is paying? 200 directly he is paying. Then what he accepted for? Bill. So bills payable along with the interest. How much he said? 306. So being, I'm not writing separated for cash and a bill, so I have clubbed it. So being cash paid and bill accepted for balance. Balance along with interest. That's it. ఓకే. నా ఇక్కడ మరి వీడికి కూడా రాయాలి కదా, మరి వీడి దాంట్లో కూడా వీడు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కదా సో బిల్ని. సో కాబట్టి హియర్ దిస్ ఎంట్రీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిసీవబుల్ నోమా. He paid, right? ఆమా B drawn the bill on E, ma'am. బి, ఐ డిడ్ంట్ గెట్. B drawn this bill on E. A will draw, Nana. Sorry, B is going to draw. B is it- going to draw. B is going to draw. Second, because the bill which he accepted, A is accepting the bill, matlab B has to draw it. Then only A will accept the bill. Okay. Okay. Hmm? మ్యామ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎలా ఈ మ్యామ్ ఫోర్త్ ఎంట్రీ వస్తుందిగా మ్యామ్, ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అని ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఇక్కడ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎలా. ఇక్కడ అదే మ్యామ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎలా ఇట్లా ఫోర్త్ ఎంట్రీ నల్ల అన్నారుగా, అవును అదే అవును నిల్ అన్నారుగా మీరు, అవును అవును బీయింగ్ బిల్ ఆడ ఆనర్డ్ ఎంట్రీ వస్తుందిగా మ్యామ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ లేదు రిసీవబుల్ రాదు నాన్న. అకౌంట్. ఎందుకు రాదంటే నేను డ్యూ డేట్ వరకు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ రాసినాను చూడు, సేమ్ ఇక్కడ రాస్తాను. నేను ఆల్రెడీ డ్యూ డేట్ కంటే ముందే కదా డబ్బు తీసేసుకుంది బ్యాంక్ వెళ్ళి. ఇప్పుడు బిల్ నా దగ్గర లేదు. బ్యాంక్ కూడా రాసుకుంటాడు, డ్రా అయ్యింది ఆనర్ అయ్యింది అని ఎవడు రాసుకుంటాడు? బ్యాంక్ కూడా రాసుకుంటాడు, నేను రాసుకోను కదా. అర్థమైందా? నువ్వు అన్నది కరెక్టే, యువర్ డౌట్ వాజ్ కరెక్ట్. బట్ ఈ బిల్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ విచ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీలో చూడండి అన్న. థర్డ్ ఎంట్రీలో నేను ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ చేయించేసుకున్నాను. బిల్లే నా దగ్గర లేనప్పుడు అది డిస్కౌంట్ అయితే, అది ఆనర్ అయితే ఎంత, అదే బ్యాంక్ వాడు అయితే ఎంత, ఓకే. నాకు అనవసరం కదా ఇక అది. అదే మ్యామ్ ఒకవేళ బిల్ మన దగ్గర ఉంటే మనం అప్పుడు రాసుకుంటాం కదా వస్తుంది, ఇట్లా అప్పుడు ఎంట్రీ వస్తుంది ఆనర్ అన్న, అయింది. అప్పుడు ఎంట్రీ వస్తుంది, పక్కా వస్తుంది. ఓకేనా? మేడం బిట్ పేపర్ తయారు చేసిరా ఇంటర్నల్? లేదు నాన్న, మర్చిపోయాను. Yeah, okay. Now the last entry, please, just 1 second, because the time is also, it's only last 1 minute is there. So last bill is honored itself. So ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు బిల్ అనేది ఆనర్ అయిందంట. సో అప్పుడు ఏం రాస్తాము? బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్. సో బిల్ ఎంతది? ఓన్లీ 306 కదా బిల్ అమౌంట్. సో కాబట్టి 306, క్యాష్ అయితే లేదు కదా అందులో. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇక్కడ 306 అని రాశాను. ఓకే. సో నరేషన్ బీయింగ్ బిల్ ఆనర్డ్ లైక్ దిస్. అండ్ యూ వేర్ ఆస్కింగ్ ను మేడం ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడు ఇది వస్తుంది ఏమని? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, దట్ ఈస్ 306 టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ 306. దట్స్ ఇట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇది రీటైన్డ్ కదా. సో బీయింగ్ బిల్ ఆనర్డ్. Is it fine? Let me take attendance first.
Is it fine for everyone?